All right. Good evening. This is the 6 p.m. workshop about COVID-19 with Dr. Koval. This workshop will be in English and Spanish. Nisha, do you want me to Buenas just tardes. Ok. Buenas tardes. Este es el taller de las 6 de la tarde sobre el coronavirus 19 con la doctora Kawa. El taller será en inglés y en español. My name is Sean Scaraya, and I'm joined by school nurse Liz Mary Martinez and Dr. Koval from Long Island FQHC. Welcome to Evergreen Charter School's online workshops. Mi nombre es Sean Scaraya. Me acompaña la doctora Kawa. Ella pertenece a las clínicas subsidiadas y por el gobierno federal de Long Island y yo soy la enfermera escolar Liz Mary Martínez. Bienvenidos a los talleres en línea de las escuelas Evergreen. Thank you for joining us tonight for a series of online workshops to keep families informed of the facts during the crisis. Tonight's Sorry, go ahead. No, you go. Tonight's presentation will give you real information about COVID-19. Nassau County has been especially hit hard. This workshop will give you information to take action to protect you and your family. Gracias por acompañarnos esta noche en nuestra serie de talleres en línea para mantener a las familias informadas durante esta crisis. Nassau County, el condado de Nassau ha sido uno de los condados afectados más por esta crisis y aquí estamos para brindar la información para ayudarlo. There are documents you can download on the website that will make it easier to follow along to tonight's presentation. Today's presenter is Dr. Koval from the Federally Qualified Health Center that has locations throughout Nassau County. Hay algunos documentos que usted puede descargar en el sitio web que facilitarán el seguimiento de este taller, de la presentación de esta noche. Como le dijimos, la presentadora de esta noche es la doctora Cabo. Ella tiene oficina en el condado de Nassau. La presentadora expondrá el tema durante aproximadamente 30 a 45 minutos y luego habrá una sesión de preguntas durante los últimos 5 a 10 minutos. The presenter, Dr. Koval, will present for around 30 or 45 minutes, and then there will be a question and answer session for the last 5 to 10 minutes. You can ask a question by posting a question in the question box or chat box in the GoToWebinar control panel. Usted puede hacer preguntas en el cuadro a su derecha donde dice chat, allí en el panel de control. Thank you, and please ask questions at the end. This is really a workshop to educate our families, for families out there. So please, think about some questions that concern you to ask Dr. Koval. And thank you, Dr. Koval, and thank you, Nurse Martinez, for being here. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y por favor siéntanse libres de hacer preguntas. Según vayamos presentando el tema, tomen notas y así pueden hacer las preguntas que necesitan aclaración. Muchas gracias a Mr. Scaraya por organizar también este panel y a la doctora Kawa por presentar hoy. Hoy yo, Dr. Kawa. Okay, everybody. So we are going to be speaking tonight about the novel coronavirus, or what we refer to as COVID-19. I'm going to hopefully help you understand this pandemic a bit better and give you some, I hope, good guidance on how to cope. Buenas noches, la doctora Kawa le dice que esta noche le va a hablar del virus nuevo COVID-19. Ella espera darle información que le valga y ella está aquí para asistirlo. So the first thing that I just want to clear up for you, because there is some confusion about the name of this virus. Its name is COVID-19. This is the name of the disease, and it stands for Coronavirus Disease of 2019. Hay algunas cosas que ella quiere que usted entienda y aclarar. El nombre del virus, de esta enfermedad,
se llama COVID-19. Ese es el nombre de la enfermedad y COVID-19 quiere decir la enfermedad del virus corona que se descubrió en el 2019. So let's start with some background information. Vamos a empezar con alguna información básica. I'm going to give you first a crash course in germs or germology. Le vamos a dar primero un curso en gérmenes para que usted entienda. There are two main types of germs that make us sick. There are bacteria, which are the germs that get better with an antibiotic, like strep throat. Existen dos tipos de gérmenes que nos enferman. Uno de los gérmenes es la bacteria. Son gérmenes que se curan con un antibiótico, como es la infección de garganta o la infección por estreptococo. And then there are viruses. And usually there's no special medicine available or needed for a virus. Most illnesses that we get are viruses, which usually get better on their own. Y existen los virus que usualmente no hay medicinas especiales o disponibles o se necesitan para tratar el virus. La mayoría de las enfermedades que nosotros adquirimos son virus que usualmente se mejoran por sí solas. When you have a virus, your doctor will probably advise you to use what we call supportive care, which means things like drinking lots of fluids, resting, and if you have a temperature, use a fever reducer like Tylenol, which may help you to feel better. Cuando tenemos algún virus, la recomendación de tu médico usualmente va a ser cuidado de apoyo, que es tomar bastante líquido, descansar, y si usted tiene temperatura, se usan antipiréticos, que son medicinas para bajar la fiebre, como el Tylenol, para que se sienta mejor. After getting sick from both bacteria and viruses, we develop antibodies, which can protect us from getting that germ again. We don't know yet how well or how long antibiotics that we get after having COVID-19 will protect us. Después de enfermarnos con una bacteria o un virus, el cuerpo desarrolla anticuerpos que nos protegen de ese germen otra vez. Todavía no se sabe claramente cómo el anticuerpo del coronavirus nos va a ayudar, cómo nos va a ayudar y por cuánto tiempo vamos a tener ese anticuerpo. We have an antibody test now for COVID-19, but it's not yet very readily available. Existe una prueba para probar si uno tiene anticuerpos del COVID-19, pero no está disponible para todo el público. I'm going to talk a little bit now about the history of COVID-19. Vamos a hablar un poco de la historia de COVID-19. The virus was first discovered in Wuhan, China, in December of 2019. El virus se descubrió inicialmente en el diciembre del 2019 en Wuhan, China. It's believed that it spread first from infected bats to humans. Se cree que se regó primeramente de murciélagos infectados a los humanos. It very quickly spread throughout the world and was first reported here in the United States on January 21st in 2020. Se propagó rápidamente a través del mundo entero y el primer caso fue reportado, el primer caso de los Estados Unidos fue reportado en enero 21 del año 2020. The World Health Organization declared COVID-19 a global pandemic on March 11th, 2020. La Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus 19 una pandemia global en marzo 11 del 2020. So now I'm going to go into some of the specifics about the virus.
Ahora vamos a ir a algunos datos específicos relacionados con el virus. How does it spread? ¿Cómo se propaga? It spreads by respiratory droplets, which are tiny little particles of our spit that get produced when we're talking, when we're coughing, or we're sneezing, and they get released into the air, and either they're inhaled or land on other people. Este virus se propaga mediante gotitas respiratorias, son partículas muy pequeñas que se producen cuando estamos hablando, cuando tosemos, cuando estornudamos, se propagan en el aire y se pueden inhalar o se depositan en la otra persona. Additionally, infected people will often have the virus on their hands, and they can transfer it by touching others or touching surfaces like doorknobs or faucets. And then in turn, they touch healthy people who then touch their eyes, nose, or mouth. Adicionalmente, la persona infectada con el virus carga el virus en las manos y el virus se transfiere tocando otras superficies como son los abridores de las puertas, la llave del agua, y entonces así la otra persona saludable se contagia con el germen cuando se tocan los ojos, la nariz o la boca. Most respiratory viral illnesses, like the flu and coronavirus, spread this way. La mayoría de las enfermedades virales respiratorias, como la influenza o el flu, se propagan de esta manera. What are the different signs and symptoms that a parent should look for? ¿Cuáles son algunos signos y síntomas que los padres deben de estar pendientes? Most people are going to have a mild illness, and in children, it tends to be even more mild. La mayoría de las personas van a tener alguna enfermedad leve y los niños va a ser más leve. The main symptoms will usually begin 2 to 14 days after exposure, with most adults having the following symptoms. La mayoría de los síntomas usualmente empiezan entre 2 a 14 días después de haber estado expuestos al virus y muchos de los adultos tendrán estos síntomas. They're going to have fever, cough, and shortness of breath. Van a tener fiebre, tos y van a sentirse cortos de respiración. Children present a bit differently with many additional symptoms. Los niños se van a presentar de manera diferente con síntomas adicionales. Children will have fever, cough, nasal congestion or runny nose, sore throat, shortness of breath, diarrhea, nausea or vomiting, fatigue, headaches, myalgias, which mean muscle pains, poor feeding or poor appetite. Los niños van a tener fiebre, tos, congestión nasal y goteo nasal. Van a tener dolor de garganta, garganta irritada, van a sentirse cortos de respiración, van a tener diarrea, náusea, vómito, se van a sentir afatigados, como cansados, dolor de cabeza, mialgias, que son dolores musculares, van a tener pobre apetito y van a comer poco. If your child has any of the following problems, talk to your doctor, but remember, this is not an emergency. Si su hijo tiene alguno de los siguientes problemas, hable con su médico primario, pero recuerde que esto no es una emergencia. Non-stop coughing spells, having a baby under 3 months of age with any cough at all, having an earache or an ear discharge, having pain in your sinuses, not just congestion, which means the areas over your cheeks and over your forehead, fever that lasts more than 3 days, fever that returns after it was gone for more than 24 hours,
or if you just feel like your child really needs to be seen, but you know that it really isn't all that urgent. Ok, se recuerde que va a hablar con su médico si observa alguno de estos problemas, pero no es una emergencia. Ataques de tos sin que no se para, no se detiene la tos. Si tiene algún niño menor de 3 meses y tiene alguna tos, si tiene dolor de oídos o alguna descarga en el oído, si tiene dolor en las sinuses, que es esta parte de acá, presión en la frente, si tiene fiebre que dura más de 3 días, si ha tenido fiebre que se había eliminado y ahora la fiebre regresó después de 24 horas, y si usted siente que su niño necesita que el médico lo evalúe, pero no es algo urgente. And now, if your child has any of the following problems, you really need to call your doctor now. Y ahora, si su niño tiene alguno de los siguientes problemas, usted debe de llamar a su médico ahora. If your baby has trouble breathing, but it's not very, very severe, your child can still speak in sentences. The ribs are pulling in and out, which means not the ribs per se, but the skin in between the ribs is kind of pulling in and out with breathing. The breathing is faster than normal. The lips or the face of your baby is a bit blue when they cough. Your child wheezes when they breathe out, or maybe they have a harsh sound when they breathe in. We call that stridor. Having some chest pain where your child may say it hurts to take a deep breath. If you think your child's dehydrated, which you can tell because there's no urine for over 8 hours, the urine's very dark, they have a dry mouth, they don't have tears when they cry. Or if you have a child who's considered high risk, they have lung disease, they have heart disease, or some other chronic illness, always call your doctor sooner rather than later. Any baby who's under 12 weeks who has a fever, anytime your child has a fever of more than 104 degrees Fahrenheit or 40 degrees Celsius, anytime your child looks or acts very, very sick, or you just feel that your child needs to be seen by the doctor, trust your instincts, and for these problems, call now. Recuerde que vamos a llamar al médico ahora si su niño tiene alguno de los problemas que le voy a decir. Problemas respirando, pero no muy severo, o sea que todavía su hijo puede hablar en oraciones completas. Si usted observa que las costillas en el torso están como, no es las costillas per se, sino usted va a ver la piel entre medio de las costillas que van a estar como entrándose más adentro. Si usted ve que la respiración es más rápido de lo normal, si los labios o la cara están un poco azulados cuando tose, si usted escucha algún pitido cuando su niño respira hacia afuera, cuando exhala, si usted escucha algún sonido fuerte, se llaman estridores. Eso quiere decir, el estridor es cuando el pasaje del oxígeno está bloqueado. Si su niño se queja de dolor de pecho, le duele cuando tiene que respirar profundo. Si tiene síntomas de deshidratación, o sea que su niño no ha orinado en 8 horas o más, la orina está color oscura, tiene los labios muy secos o cuando llora no produce lágrimas. Si su niño es un niño que es de alto riesgo, o sea, un niño que padece de enfermedades del pulmón como el asma, tiene algún problema del corazón, y algunas otras condiciones crónicas, usted debe de llamar a su médico mejor temprano que tarde. Si usted tiene un niño menor de 12 semanas de nacido que tiene fiebre, si su niño tiene fiebre más alto de 104 grados Fahrenheit o 40 grados Celsius, si su niño se ve y actúa bien enfermo, y si usted de verdad siente que su niño debe de ver al médico. And when is it an emergency?
If your child has ¿Cuándo esto es una emergencia? If your child has very serious trouble breathing, there's persistent pain or pressure in the chest, they seem confused, you can't get them to wake up, to be alert, their lips or their face are bluish all the time, you just feel like it really is a life-threatening emergency, you have a feeling of doom. For any of these kinds of things, trust your instincts and call 911. Put a covering on the face of your child before the ambulance comes, as long as they're over the age of 2. ¿Cuándo es una emergencia? Una emergencia es si su niño tiene problemas severos respirando, si tiene dolor persistente, presión en el pecho, si tiene confusión, si tiene problemas despertándolo, si todo el tiempo su niño se ve que tiene los labios como azulados, no solamente cuando tose, sino todo el tiempo. Si usted siente que es una emergencia de vida o muerte, usted debe de llamar a 911 y por favor cubra la cara del niño antes que la ambulancia llegue. How will you know if your child has COVID-19, and how will you know when he or she is okay? ¿Cómo usted sabrá cuando su niño tiene el COVID-19 y cómo yo voy a saber si mi niño está bien? Your child may have been officially tested. Su niño a lo mejor ha sido examinado oficialmente. Your doctor may suspect the virus, but maybe has not recommended testing because it's widespread in your community, or the symptoms that your child have kind of match the virus, like having cough and fever. A lo mejor el médico sospecha que su niño tiene el virus, pero no recomienda que le hagan la prueba del virus porque ya está propagado abundantemente en su comunidad y los síntomas son iguales que el virus, como la fiebre y la tos. If your child is not officially tested, that's okay. Si a su hijo no le hacen la prueba oficialmente, está bien. Most infections in children will be mild. La mayoría de las infecciones en los niños será leve. Your doctor will advise you based on the symptoms and possibly some additional testing when it's safe to go out of the house again. Su médico lo orientará basado en los síntomas del niño y posiblemente le va a enviar a hacer otros exámenes cuando sea seguro salir afuera de la casa otra vez. Where can you get tested? ¿Dónde me puedo hacer la prueba? Your physician may recommend a specific testing site. Tu médico probablemente recomendará un lugar específico para hacerse la prueba. But you can always be tested at one of our official testing sites. We have our official testing sites open every day from 9 a.m. to 1 p.m. We have a site in Freeport, a site in Hempstead, a site in Elmont, and a site in Westbury. And this information was included in your registration. Usted también puede elegir hacerse la prueba en uno de los centros oficiales todos los días en la semana, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Tenemos facilidades en Freeport, en Hempstead, en Elmont y en Westbury. Toda la información detallada de los centros disponibles están incluidos en la registración. So I'd like to talk now about treatment. Ahora nos gustaría hablar sobre el tratamiento. What treatments will help? ¿Qué tratamiento va a ayudar? The treatment is the same as it would be with most respiratory viruses.
El tratamiento va a ser el mismo que se usa para la mayoría de los virus respiratorios. The difference with COVID-19 is the need to stay in isolation until your child recovers. La diferencia con el COVID-19 es la necesidad de quedarse en aislamiento hasta que el niño se recupere. Why is this so? Because we need to protect others from getting the virus. ¿Por qué el aislamiento? Porque necesitamos proteger a los demás de que reciban este virus. A lot of people feel that, especially young people, but not only, they believe that they're not going to get very sick and they don't really worry about getting COVID-19 and they don't understand, why do I have to stay in my house? Why do I have to social distance? The reason that you have to do this is not so much about you. If you don't care about getting sick, that's really your business. But it is important to stay away from other people because you could get them sick and they could get very sick and they could even die. Muchas de las personas jóvenes creen que porque son jóvenes no se van a enfermar. Eso es una decisión personal, pero lamentablemente no podemos estar exponiendo a las personas que están en riesgo porque tú no vas a saber quién es la persona en la calle que está en riesgo y a lo mejor para usted va a ser un virus simple, pero para otra persona puede decir que esa persona va a morir de ese virus. So elderly and other people with underlying health problems can die from this virus. Las personas mayores, mayor de edad y personas con condiciones anteriores pueden morir con este virus. Usually, all that's recommended is supportive care. Lo más que se recomienda es apoyo el cuidado de apoyo. You treat the symptoms that bother you the most, the fever, the body aches, the cough, the sore throat. Se tratan solamente los síntomas que te molestan más, como la fiebre, los dolores musculares, dolor de cuerpo, la tos, la garganta irritada. Let's talk now about how to deal with fever. Vamos a hablar ahora cómo se puede cuidar la fiebre. First, you don't have to treat a fever. A fever is defined as 100 degrees Fahrenheit or 37.5 degrees Celsius. Why? Because fevers are our body's way to fight infection. Usted no tiene que tratar fiebre de 100 grados Fahrenheit o menos o 37.5 grados Celsius. La fiebre es una respuesta buena del cuerpo, quiere decir que tu cuerpo está peleando la infección. But if a child is uncomfortable or they're in pain, you certainly can give them some acetaminophen, which is Tylenol, or ibuprofen, which is Advil or Motrin. Pero si su niño está incómodo o tiene dolor, usted le puede dar Tylenol, que es la acetaminofena, o ibuprofen. You want to push fluids because it helps prevent dehydration and it helps the body sweat and give off heat. Quiere concentrarse en administrar mucho líquido porque previene la deshidratación y ayuda al cuerpo a sudar y a bajar el calentón. Now let's turn to coughing. I'm going to speak first about infants from 3 months to a year. Ahora vamos a hablar sobre la tos. Primero vamos a hablar de niños con 1 año de nacidos. Giving warm fluids is a great way to take care of this. You can give 1 to 3 teaspoons 4 times a day. You can use any fluid you like. You can warm up apple juice. You can use lemonade or tea.
Administrándole líquidos tibios hasta 4 veces al día va a ser la mejor manera de ayudar para la tos. Va a usar de 5 a 15 mililitros, que son 1 a 3 cucharaditas. Puede usar jugo de manzana, limonada o té. If this doesn't help, you could consider using corn syrup. You could give a 1/4 of a teaspoon up to 4 times a day when there's coughing. Si eso no ayuda, puede darle sirope de maíz a 1 mililitro o 1/4 de cucharita hasta 4 veces al día para la tos. But no honey. And the reason why you don't want to use honey is that babies under a year of age can get a disease called botulism sometimes from honey. So no honey before 1 year. Pero por favor, no le dé miel a un niño menor de 1 año, porque la miel a veces le causa una enfermedad a los niños que se llama botulismo. I'm going to talk now about cough in children who are over a year old. Ahora vamos a hablar de cómo tratar la tos en niños mayores de 1 año. In this age group, it's fine to use honey. 1/2 teaspoon to 1 teaspoon is needed. You could also go ahead and use corn syrup in place of honey. And remember that you can buy these products over the counter, but it is absolutely not recommended. It costs more, and it's absolutely fine to just buy the products straight. En la mayoría de los casos, usted puede dar media cucharadita de miel o 1 cucharada cada vez que lo necesite. Puede usar sirope de maíz en lugar de la miel. Usted puede comprar también productos sin receta en la farmacia, pero en realidad no son mejores y cuestan más. Let's talk about coughing in children who are 6 years old and older. Vamos a hablar de tos en niños 6 años en adelante. If your child can swallow, well, not swallow, if your child is able to have cough drops or hard candy and you're not afraid of them choking, this is perfectly fine to give them. You can also use, well, in fact, you're not to use over-the-counter cough medicines. Why? Because over-the-counter cough medicines have not been proven to have any benefit whatsoever. So you want to just stick with what I told you before. Just use plain old honey and it really works better. Si usted cree que su hijo puede tolerar las pastillas para la tos, le puede dar eso. La doctora nos recomienda las medicinas para la tos sin receta, porque en realidad no prueba ningún beneficio, no tiene prueba de que tiene algún beneficio. Lo mejor es usar la miel de abeja. And finally, let's talk about hydration, because hydration is so important. Finalmente vamos a hablar de la hidratación, porque la hidratación es muy importante con este virus. You want to drink lots of fluids. Water is the best fluid. It will loosen up the phlegm, and it will help the body sweat and give off heat. Vamos a concentrarnos en tomar mucho líquido. El agua es el mejor líquido que usted pueda tomar en este caso. Estar hidratado correctamente nos ayuda a que la flema que tengamos en el pecho se afloje, y el líquido ayuda al cuerpo a sudar, y así podemos pelear más el calor provocado por la fiebre. And now I'm going to give you some information about protecting your environment. Ahora le vamos a dar información cómo usted puede proteger el ambiente. First, stay at home. Por favor, quédese en la casa. Teach your kids to cough and sneeze into a tissue and then throw it away after they use it, or use their sleeve or their inner elbow, not into the air,
and not into their hand. Enseña a sus niños a toser y estornudar en una servilleta y echarlo en la basura después que lo use. O a toser y estornudar en la manga de su mano, en el codo, no en el aire y no en la mano. Wash your hands very often with soap and water for at least 20 seconds, or use a hand sanitizer if this is impossible, and use a hand sanitizer that has at least 60% alcohol. Por favor, lave sus manos cada vez que lo necesite con agua y jabón, por lo menos por 20 segundos. O use sanitizador de las manos, que si no tiene agua y jabón, el alcohol tiene que ser 60% o más. Use this, wash your hands or use your hand sanitizer, especially after sneezing and coughing, and pay attention when you're washing your hands to all the surfaces of your hand, especially under your nails, the back of your hand, your thumb. Por favor, lávese las manos o use el sanitizador cada vez que estornude o tosa. Por favor, préstele atención a todas las superficies de la mano, la parte de arriba, la parte interior de la palma de la mano, las uñas y entre medio de los dedos. Y por favor, evite tocarse la cara y enséñele a los niños a hacer lo mismo. So avoid touching your face and teach your kids to do the same. You want to disinfect commonly used surfaces in your house very often with regular cleaning products. And always wear a covering if you leave the home. Children over 2 should also have their face covered, but not below the age of 2. Le repetimos que por favor evite tocarse la cara y enseñe a sus niños a hacer lo mismo. Por favor, desinfecte las superficies usadas comúnmente en la casa con productos de limpieza regular. Y si usted tiene que salir de la casa, por favor, siempre protéjase y proteja a los demás cubriéndose usando una máscara. Los niños mayores de 2 años deben de tener también una máscara. And if you're going to take your child to a medical facility or even yourself, always call before showing up. Si usted decide ir a recibir atención médica, algún médico, algún hospital, alguna clínica, por favor llame de antemano antes de ir al lugar. So now let me give you just a little bit of information about how COVID-19 and the flu are the same and some ways in which they're different. Ahora le vamos a dar una información cómo el COVID-19 y el flu se parecen. Both are respiratory viruses that are spread by droplets person to person. Los dos virus son virus respiratorios que se propagan con gotitas de aire de persona a persona. Both have similar symptoms and can be very severe and sometimes can cause death. Los dos tienen síntomas muy similares y son severos y pueden causar la muerte. Both can be spread several days before someone realizes that they're sick. This is called pre-symptomatic spread. So a person, a few days before they start to feel badly, they are spreading the virus. Los dos virus se pueden propagar muchos días antes de que la persona se dé cuenta que está enfermo. Esto se llama propagación presintomática. COVID is also spread by asymptomatic individuals. What this means is that a person has no symptoms. They totally feel fine. And we know that some people who are asymptomatic are actually spreading the virus.
El COVID también se puede propagar por individuos que no tienen ningún síntoma. Y sabemos de muchos casos de gente que ha tenido el COVID que no ha tenido ningún síntoma. COVID-19 is much more deadly and spreads much more rapidly than the flu. El COVID-19 es más letal y se propaga más rápido que la influenza. The flu has some treatments available, like a yearly vaccine and antiviral medication. El flu tiene una vacuna anual y tiene medicinas que son antivirales. Está disponible para el flu. So I'd like to show you an example. Hopefully this will help you to understand why social distancing and staying home is so very important. Le queremos demostrar un ejemplo para que usted entienda por qué el distanciamiento social y quedarse en la casa es tan importante. We know that when people do not stay at home, when they don't social distance, we know that the virus will spread from one person to approximately 2 to 2.5 people. Nosotros se sabe que cuando la persona no se queda en la casa, una sola persona puede contaminar entre 2 a 3 personas. So here is Julio. Aquí tenemos a Julio. If Julio does not social distance and he goes out and hangs around with his friends, we know that he will spread the virus to 2.5 people. Sabemos que si Julio no se queda en la casa, Julio le va a propagar el virus a 2 personas y media. And now these 2.5 people, if they don't social distance and they go out, they'll spread the virus to this many people. Y si esas 2 personas y media no mantienen distanciamiento social y no se quedan en la casa, van a contaminar a todas esas personas. And now if all these people go out and do whatever they like, they're going to spread it each to 2.5 people, which means this many people are now sick. Y ahora, si ese grupo de personas hace lo que le da la gana y no mantienen distanciamiento social, no se quedan en la casa, cada una de esas personas van a infectar a todo este grupo. And finally, if all of these people go about their business and don't try to limit going out in public, staying at home, if they just do whatever they like, this is how many people are now going to be sick in just about 2 weeks' time. Y ahora, si ese grupo de personas sigue su rutina normal y no mantienen distanciamiento social, no se quedan en la casa, van a contaminar a todo este grupo en menos de 2 semanas. So I hope you can see that from just one person, if we don't practice social distancing, and if we don't try to stay at home as much as possible, this is what can happen very, very quickly. And this is just from one person. Esperemos que usted entienda qué es lo que pasa cuando uno no mantiene distanciamiento social y se queda en la casa. Este es el problema que se propaga, solamente se inició con una sola persona. So let's talk about how to help your sick child if they should get COVID-19. Ahora vamos a hablar cómo usted puede ayudar a su niño enfermo si se contaminara con el COVID-19. So if somebody in your family has COVID-19, you want to try to separate them. If you can, if there's a way to put them in their own room, and if they even more than that could have their own bathroom, that would be really ideal. Si alguien en su familia tiene el COVID-19, por favor use una habitación separada
Y si fuera posible, estuviera disponible un baño adicional, que no use el mismo baño que usa la misma persona. You want to avoid direct contact with this person. You want to not talk together directly or sit near each other. Usted quiere eliminar el directo contacto con la persona enferma, no quiere hablarle directamente y por favor no se siente cerca de esa persona. If you have to enter the room where the sick person is, put on a face covering and have them do the same. And always wash your hands after leaving their room. Si usted tiene por necesidad de entrar a la habitación donde está la persona enferma, por favor cúbrase la cara y la persona enferma debe hacer lo mismo. Y después que usted salga de esa habitación, por favor lávese las manos. If you can, use your cell phone to communicate with the person. Si puede estar disponible, use el teléfono celular para comunicarse con esa persona. Try to leave food and drink at their door. Trate de dejar la comida y las bebidas en la puerta. Don't allow the family pet to be with the sick person. No permita que la mascota de la familia esté en contacto con la persona enferma. Don't share dishes, drinking glasses, cups, utensils, towels, bedding, and wash these items thoroughly with soap and water. No comparta platos, no vasos de tomar agua, tazas, utensilios, toallas, ropa de cama. No comparta esos utensilios con la persona enferma y por favor lávelos bien con jabón y agua. You want to try to clean all high-touch surfaces like counters and tabletops, doorknobs, bathroom fixtures, toilets, phones, keyboards, tablets, bedside tables with household cleaning spray or wipes, and follow the directions on the disinfectant bottle. Usted necesita limpiar todas las superficies que se tocan más, las superficies con mucho tráfico, como diríamos, que sería encima de la mesa, donde se preparan los alimentos, la parte de superficie de la mesa, ya lo dijimos, el abridor de las puertas, la llave del agua, del baño, del fregadero, el toilet, la perilla del toilet, el teléfono, el teclado de la computadora, las tabletas, la mesita de noche que tenemos al lado de la cama. Usted debe de limpiar estos objetos con un limpiador de casa o con alguna toallita mojada desinfectante siguiendo las instrucciones del envase. And always call ahead if you think you need to see your healthcare provider. Y por favor, siempre llame de antemano si usted cree que necesita ver su proveedor de médico. I'm going to talk to you now about how to wear a face covering or a mask. Le vamos a enseñar cómo cubrir el cubridor de boca, usar el cubridor de cara, la mascarilla. The cloth face covering must cover the nose and mouth securely and stretch from ear to ear. La máscara de tela debe de cubrir entre la nariz y la boca y debe de cubrir de oreja a oreja. For small children, you have to make sure that the fit is correct. Para niños pequeños debe estar seguro que el tamaño es apropiado. Wash your hands before and after you wear it. Lávese las manos antes y después de usarlo. This is very important because the mask, if you're wearing it outside and it gets infected with the virus, if you touch it, then you're going to have the virus all over your hands, and that's a very dangerous thing.
So you really want to be careful. Make sure you wash your hands before and after you wear it, and avoid touching it once it's on your face. Lavarse las manos es muy importante porque las bacterias, los virus, se van a depositar en la parte de frente de la máscara. Y es muy importante que usted se lave las manos inmediatamente después de usarla. Y por favor, evite tocarse la máscara una vez que ya usted la tenga en la cara. When you come back inside, don't touch the front of the face covering. Take it off from behind. Cuando usted ya esté dentro de la casa, evite tocar la parte del frente de la mascarilla y usted debe de removerla por la parte interior de la máscara. And never wear it while you're eating or drinking. Nunca use la máscara cuando esté comiendo o esté tomando. Wash the cloth covering every time you wear it. Por favor, lave la mascarilla si es de tela cada vez que usted la use. I'm going to talk to you now about just some self-help pointers. Ahora le vamos a ayudar de algunos, cómo usted puede autoayudarse. Let's talk about how to help your kids cope with all the worries. Ahora le vamos a hablar de cómo usted puede ayudar a su niño a lidiar con todas las preocupaciones. There's so much news coverage about the COVID-19 outbreak. It can be very overwhelming for parents and very frightening to kids. The American Academy of Pediatrics encourages parents and family members to filter the information and talk in a way that children can understand. Hay demasiado de mucha noticia, mucha cobertura de noticias sobre la propagación del COVID-19. Esto puede ser abrumador para muchos padres y va a causarle miedo a los niños. La Academia Americana de Pediatras exhorta a los padres y a los miembros de familia a tratar de filtrar esa información, tratar de cambiarle un poquito el lenguaje, tratar de hablarle a los niños de una manera que ellos puedan entender. First, offer simple reassurance. Tell your kids, the researchers, the scientists, the doctors, we're doing everything that they can to deal with the virus and to keep everybody safe. Comience con darle seguridad. Dígale que los investigadores, los científicos, los médicos están haciendo todo lo que pueden para lidiar con este virus y mantener a todos a salvo. Try to give your kids some control. Remind your kids of what they can do to help, like washing their hands and coughing in their sleeves and getting good rest. Trate de darle a sus niños algún tipo de control. Recuérdele a sus niños qué ellos pueden hacer para ayudar durante esta crisis, como lavarse las manos, toser en su manga y descansar apropiadamente. And look for signs of anxiety, because kids can't always find or know the words to express just how worried they are. And instead, they may just get cranky, they may be more clingy, they may have trouble sleeping, or they may seem very distracted. Keep reassuring them and stick to your routines. Vele algunos signos de ansiedad. Los niños usualmente no pueden encontrar las palabras apropiadas para expresar cuando se sienten preocupados. En lugar, se ponen de mal humor, inquietos, pueden tener problemas para dormir, se ven distraídos. El mejor consejo es que usted les siga dando seguridad de que todo va a estar bien y por favor,
siga una rutina. Está ya comprobado que los niños funcionan mejor cuando tienen rutinas. Children always do better when they have a routine. It's very common for parents to feel like their kids are so happy when they let them do whatever they want. But the truth is that kids always do better when they have a routine. Sí, está comprobado, como le dijimos anterior, que los niños funcionan mejor cuando siguen una rutina. No es recomendado solamente dejarlos hacer lo que ellos quieren. Ellos funcionan mejor con rutinas. Monitor their media. Keep young children away from frightening images. Talk with your older children about what they're seeing and hearing on the news, and correct the misinformation or rumors. Monitoree el contenido que su niño está utilizando en los medios sociales. Mantenga a los niños más jóvenes fuera del alcance de imágenes que le causen miedo. Hable con los niños mayores de la casa para que ellos también estén al pendiente. Si escuchan algo, si ven algo que no sea apropiado para ese niño menor. Y así pueden corregir la información que no es correcta o los rumores. And be a good role model, because COVID-19 does not discriminate, and neither should we. The virus started in China, but having Asian ancestry doesn't make anyone more likely to have the virus or spread the virus. Sea, por favor, un buen modelo a seguir. El COVID-19 no discrimina y tampoco nosotros debemos de discriminar. El virus comenzó en la China, pero no quiere decir que porque una persona tenga descendencia asiática, no quiere decir que esa persona va a tener el virus o va a propagar el virus. Remember to stay strong. Por favor, recuerde de permanecer fuerte. Get your body in the best shape that you can. Get enough sleep. Keep your heart strong. Walk or do some exercise every day. Take the stairs, but be careful not to get completely physically exhausted. Stay well hydrated. Manténgase en forma, en la mejor forma que usted pueda estar. Duerma bien. Mantenga su corazón fuerte con caminatas. Haga algún ejercicio todos los días. Use las escaleras, pero por favor sea cuidadoso en no abusar tampoco de su cuerpo. Y por favor manténgase hidratado. Eat healthy meals. Avoid overeating as a way to deal with fears. Consuma comidas saludables y por favor evite comer de más usándolo como un mecanismo para lidiar con los miedos. In this time, a lot of people will turn to comfort food to make them feel better. And we sometimes talk about children when they go off to college gaining the freshman 15, we say. You don't want to gain the Corona 15. En este tiempo, en esta crisis, muchos de nosotros usamos la comida como algo que nos da soporte y no queremos que cuando terminemos esta epidemia hayamos aumentado algunas 15 libras o algo así. Remember to stay positive. Por favor, recuerde permanecer positivo. Live in the present. The future is where your needless worries are living. Use a mantra, a short phrase that you can repeat to yourself, something like, it's going to be okay. I know it's going to be okay. Go to the park if you can. It's good to get outdoors. It's good to be in nature. If everybody is well, hug your family, speak in a kind voice. Remember that love strengthens the immune system, and stay positive. Viva en el presente,
El futuro es donde las preocupaciones innecesarias viven. Use una mantra, una frase pequeña, repítase esa frase y dígase, todo va a estar bien. Vaya al parque si puede. Es bueno salir afuera en la naturaleza. Si todo el mundo en la casa está bien, déle un abrazo a su familia y hable con un tono dulce. El amor refuerza nuestro sistema inmunitario. Y por favor, esté positivo. Manténgase positivo. And remember, it's going to be okay. Y recuerde que todo va a estar bien. Thanks, everybody. Muchas gracias a todos. So we're gonna have our question and answer. There was a question in Spanish. We're gonna do some of the questions and answers in our question box, and then we're gonna unmute in a minute. You know, to see if we can take live questions from persons attending. Can you just translate that, Nursha? Yes, now we're gonna go to the, vamos a ir a la sección de preguntas y respuestas. Aquí hay una pregunta. He said, can I take my kids out to play in the backyard and for how long? And what measurements should I take? La pregunta dice, ¿puede uno sacar a los niños a jugar en el patio por cuánto tiempo y qué medidas debo tomar? So it's perfectly okay to take your child out into your backyard as long as you are in the backyard and you're alone. If you are exposed to other people, then you really do have to take precautions. But if you're not, if you know that you're going to be alone and you're going to be at least 6 feet away from everybody else, it's perfectly okay to be outside with your children playing. And you can be there as long as you like. La respuesta a la pregunta, la doctora dice que mientras usted mantenga distancia, que no haya más nadie en el patio, más otras personas, usted puede estar en el patio con sus hijos por el tiempo que usted crea necesario. Si van a haber otras personas compartiendo el mismo patio, pues entonces debe mantener una distancia de 6 pies de distancia o simplemente cubrirse la cara con una máscara. All right, we're gonna take questions from the attendees. So if you have a question, we're gonna unmute your mic. Just one person at a time speak, and then after that question is answered, we'll have another. Can you just translate that, Liz Mary? Ahora vamos a tomar preguntas del público. Usted puede ahora, le va a dar acceso al micrófono para que usted pregunte alguna pregunta. Puede ser en inglés o en español. All right, we're gonna unmute the mic. All right, if you have a question, please, Jason, can you unmute the mics? I did, Sean. They're all unmuted. Si Okay, so usted tiene alguna pregunta, ahora es el momento. all right. All right. So if no one has any questions, I'm actually going to ask a couple. If you don't, actually, it shows that everyone's muted, Jason. I did it again, Sean. Okay. All right. So if we have no questions, I'm just going to. I have a question for Dr. Cobo. So, okay, I know none of us here are fortune tellers, but let's fast forward to September. Can you just translate that part first? Can you repeat that? I know none of us are fortune tellers, but let's fast forward to September. Sabemos que no podemos predecir la suerte, pero vamos a hablar hasta de septiembre. Do you think the virus risks will continue, and when do you think things will change? ¿Usted cree que el riesgo del virus va a continuar y cuándo usted cree que la situación va a cambiar?
So that's a great question. I guess if I really knew the answer, I would probably be replacing Anthony Fauci on TV. You know, come September, what we're all hoping is that we'll have created an environment that's safe enough to allow measures to be in place for our children to begin learning in school again. But honestly, even right now, we are worried that even come September, life as we used to know it is not going to be the situation. There's still going to be social distancing. There's going to be many precautions in place. I can't tell you about every single thing and exactly how we're going to do it, but I can tell you that I'm working on that with all of the different school districts. How are we going to get our children back to school and get them back to school safely? I think a lot depends on how well we all behave. A lot depends on how well we follow the rules of social distancing and staying at home as best we can, as much as we can, wearing our mask, washing our hands, all the things that I just spoke about. A lot depends on how well we do that. La doctora dice que ella quisiera tener la respuesta para eso y si ella la tuviera, ella estuviera reemplazando al doctor Fauci. Pero probablemente la vida en septiembre no va a ser la misma que otros septiembres. Todo depende de cómo nos sigamos comportando, cómo sigamos respetando las reglas de distanciamiento social y siguiendo las recomendaciones de los oficiales de salud. La doctora está trabajando con muchos distritos escolares para establecer un plan de cómo va a ser el regreso a clases. I did have another question. I think you might have talked about it when you showed your slide about the contagion effect. But my question is, I'm going to break this down sentence by sentence so Nurse Martinez can translate it. Nassau County has 35,000 COVID-19 cases and around 2,000 deaths. El condado de Nassau tiene alrededor de 35,000 casos y 2,000 muertes. Compared nationally, it's the fourth hardest hit region in the United States. Si lo comparamos nacionalmente, es la región que más ha sido afectada en Estados Unidos. Hempstead has been one of the hotspots in Nassau County. Hempstead ha sido uno de los sitios más calientes en el condado de Nassau. As a physician, that has a background, what are some of the factors that lead to some regions being more prone, to especially this pandemic? Como usted es un médico, tiene experiencia, ¿cuáles son algunas razones por las que unas regiones están afectadas más que otras? So again, this is a great question, and the answer to this has to do with the way that people live in different areas of the United States. And here in the communities like Hempstead and some of our other more vulnerable populations, we see very concentrated living conditions. We see people who are often living in a small space, many people together. It doesn't make it easy to follow these rules of social distancing. And that's no fault of the people who are living there. So each one of us has to do the best we can, but it's important to understand that some people, especially our communities like Hempstead, do have certain circumstances that put them at higher risk. So our communities where people are living in crowded conditions, very often, they have to take extra precautions. They have to follow the guidelines even better, even more, because they're really in a situation where they're more at risk.
Algunas de las razones por las que unas comunidades han sido más afectadas que otras es por la manera en que vivimos. Lamentablemente, muchos de nosotros vivimos en apartamentos o sitios que están bien aglomerados, vivimos en habitaciones que no podemos en realidad seguir bien las recomendaciones al pie de la letra. Más sin embargo, podemos seguir haciendo nuestra parte. Eso no es culpa de nadie que vivamos en lugares así o vivamos en sitios aglomerados. Lo importante es tratar de hacer lo propio para mantener la propagación, para evitar la propagación de este virus. Y creemos que estas comunidades están haciendo más sacrificio que otras, y entonces lo más que podemos hacer es seguir las recomendaciones. It's very, very important for communities like Hempstead, where people are sometimes struggling to make ends meet, where people may not have the same amount of income to afford bigger homes, the most expensive food, where we have more people who have unhealthy weight. We have people who have many different health conditions. Things like diabetes is higher, asthma is higher. Different problems like this are higher. It is up to these communities to take extra special care. There are many physicians like myself who are out there doing everything we can to help, doing everything we can to protect our vulnerable communities and to improve the care that you get, your access to care, and to make sure that you have the information you need, because it's so very, very, very important. Existen muchas comunidades como Hempstead que las personas que vivimos en la comunidad no tenemos el mejor acceso a salud, no tenemos el ingreso que necesitamos para tener una vivienda mejor, pero también habemos muchas profesiones de la salud, como la doctora que está hablando, que le dan mucho servicio a esas comunidades especiales. I did have two more questions. One is, there was some news articles, and one of the things that some of the information has come out has shown that Black Americans, African Americans are affected at a very disproportionate rate. And according to a John Hopkins survey, there were 6.3 African American deaths per 100,000, which is a big difference when compared to 0.4 Asian deaths per 100,000 and 0.6 Hispanic deaths per 100,000. Why do you think there's such a large discrepancy? Do you have any ideas or thoughts? Most of, yes. So Can you translate it real quick? Sorry. Sorry, go ahead. Can you give me the numbers, Sean, again? The numbers, the ratio? 6.3 African American deaths per 100,000, 0.4 Asian deaths per 100,000, 0.6 Hispanic deaths per 100,000. Okay. Existen datos, hay documentos oficiales que indican que la comunidad africana-americana es la más afectada. Hay por cada 100,000 personas, 6.3% son personas africanas americanas, y por cada 0.4 personas hispanas hay 100,000 personas que han muerto de esta condición, y queremos saber por qué. So again, this is a very important point, and although I can't tell you absolutely specifically why African Americans are even higher than Hispanic Americans, but what we know is that it's not that the virus, that there's anything particularly different about African Americans, Hispanic Americans, or any other Americans. We're all the same people. There's
you know, we're all humans, but certain groups of people have a predilection for certain underlying medical conditions. So in our African American communities, we do have higher rates of things like diabetes and obesity and asthma. And in our Hispanic communities, we have the same types of numbers. Now, I can't tell you that it makes perfect sense. Do African Americans have even more of these things than Hispanic Americans? And that's why they're at, 6.3 versus wherever the Hispanic communities are. But in general, the answer lies in the underlying health conditions that are prevalent in these groups of people and the living conditions that are more prevalent in these groups of people. We see all across America that urban environments that's where the virus is having its heyday. It's in these urban environments. And this is where our populations of African Americans and Hispanic Americans also tend to be more than other communities. So it's all connected to our living conditions and our health conditions. So again, there couldn't be a better time if you ever thought about starting to eat healthy, starting to exercise properly, thinking about, paying attention to your, all of your, health and wellness. This is that time. This is the time to be doing that. It's really the key to trying to help yourself. Okay. La doctora no entiende por qué la comunidad africana-americana y los hispanos tienen más alta incidencia en adquirir el virus. Ella dice que el virus no tiene nada que ver con el virus. Ella dice que el virus igual le puede dar a un americano africano, a un hispano, a un asiático, a algún anglosajón americano. Ella lo que dice es que ciertos grupos tienen una prevalencia por unas enfermedades que ya están marcadas genéticamente, como son la diabetes, la obesidad y el asma, son más predominantes en la comunidad afroamericana. Igualmente en los hispanos, es muy común los hispanos padecer de diabetes, asma, obesidad. En general, la respuesta tiene que ver, como ella dice, con las condiciones que ya teníamos anteriormente, las condiciones prevalecientes de salud y más en la manera en que nosotros vivimos, nuestras creencias de cómo cuidarnos, los estilos de vida. La mayoría de estos casos son en las áreas rurales. Y ella sigue repitiendo que todo esto está conectado en la manera en que nosotros vivimos, en la manera que cuidamos nuestra salud. La doctora recomienda que si usted había pensado en algún momento cambiar su estilo de vida, ya sea empezar un régimen de ejercicio, cambiar su estilo de comer, este es el momento apropiado para hacerlo. Haga cualquier cosa, cualquier medida que sea necesaria para vivir un estilo de vida más saludable. Cannot hear you. Sorry, Nurse Martinez, there's a question in the chat box. Would you be able to just read that out loud? That's the same one. Sorry, no, it's here, let me just copy paste it. Here, do you see it now? Oh, okay. That's in English, right? Okay. Dice, okay, le voy a leer una pregunta que está aquí en el cuadro de chat. El ministro de Francia
Oliver Verán anunció en Twitter que... Ok, la pregunta se refiere en que si se pueden tomar medicamentos antiinflamatorios como la ibuprofeno o la cortisona, si eso ha sido algún factor en empeorar la infección del COVID-19, ¿cómo nosotros sabemos si eso es verdad o no es verdad? Does everybody see that in English? Did everybody see that question in English? Yeah, and I'll just read it out loud. I'll read it out loud. But Yeah. France's Minister of Solidarity and Health, Oliver Véran, announced on Twitter that taking anti-inflammatory drugs, such as ibuprofen or cortisone, could be a factor in worsening COVID-19 infection. So the question is, how do we know that's not true? Is it true? What should we do? What are your thoughts? So there was a time early on in this pandemic where there was definitely information that we suspected that maybe taking ibuprofen could make the illness worse, but that's been disproven at this point. So we know that there is no reason to worry about ibuprofen, and there was never a reason to worry about cortisone. Most people aren't taking cortisone regularly, though it's certainly not a regular anti-inflammatory drug like ibuprofen, but cortisone was never an issue, but ibuprofen was, but that has already been for some time now disclaimed. So there's no longer an issue with taking ibuprofen. You can take ibuprofen or you can take Tylenol, that's okay. You don't have to worry about that. Temprano, cuando empezó esta pandemia, hubo una duda, no se sabía si era seguro o no tomar medicamentos antiinflamatorios como la ibuprofena. Nunca la cortisona se cuestionó, el uso de la cortisona nunca se cuestionó, pero nunca tampoco hubieron datos específicos que comprobaran que los antiinflamatorios como la ibuprofeno empeoraran el COVID-19. Entonces la doctora dice que es seguro, no hay ningún problema usar el ibuprofeno con el COVID-19. Okay, I do have a last question. I actually wish I wouldn't have to ask this question, but unfortunately I do have to ask this question. It's, I just want to be clear about the dangers of drinking or eating disinfectants. Dr. Colwell, can you just clarify about how dangerous it is to ingest household chemicals and disinfectants? Tenemos una última pregunta que lamentablemente no hubiéramos querido hacerla, pero la pregunta es que queremos saber cuán peligroso puede ser tomar desinfectadores que de los que encontramos en la casa, limpiadores que tienen desinfectante. I almost cannot believe that I have to address this. It doesn't seem possible that we would need to talk about this, but until this was brought up by our president a few days ago, I think everybody would know that you can never ingest chemicals, that would be a reason to call, and it still is a reason to call poison control if you were ever to ingest a chemical product like a disinfectant. This is absolutely ludicrous. Nobody should ever think that spraying themselves with disinfectant, ingesting disinfectant could ever be something that could help them. It not only won't help you, but it easily can hurt you and certainly could kill you. Disinfectants have to be used exactly the way that they are, the way it's described on the bottle. Only on surfaces the way that they tell you, and it says on every disinfectant bottle, not for ingestion. That means you cannot consume these products. La doctora indica que lamentablemente ella nunca pensó que tendría que responder esta pregunta, pero después de la información que el presidente Trump dijo en la conferencia de prensa, ella tiene que aclarar que los desinfectantes, los limpiadores de casa no se hicieron para consumo humano. Esos productos pueden causar la muerte.
La única manera de usar esos productos es siguiendo las instrucciones de la etiqueta en el envase, pero nunca, nunca, nunca para ser consumidos por seres humanos. I think it's also worth mentioning that disinfectants have always been used to kill germs on surfaces. We've been spraying Lysol and other disinfectants, you know, for decades, you know, to clean surfaces and remove germs. So that's still true. All of these disinfectants are great to use on surfaces the way that they are, the way you're instructed on the bottle, and it will help take away the germs on surfaces. But again, it was you could never take these products internally. That was never okay before. It's not okay now. And please, please just, you know, never ever think of doing this. La doctora dice que vale la pena mencionar que los desinfectantes han estado siendo utilizados por muchísimos años por limpieza general, para matar gérmenes comunes, solamente siguiendo las instrucciones en la etiqueta del envase. Nunca han sido hechos con la intención de usarlos para ingesta del humano, para combatir enfermedades, porque ese no es el uso de eso, es solamente para utilizarlo en limpieza. There's some questions in Spanish. I just did one right now. It's my kids will have a dentist examination on the month of May. Is it safe for me to continue with the appointment or should I cancel it? Mis niños tienen una cita de chequeo dental el próximo mes de mayo. ¿Es seguro continuar con la cita o debería cancelarla? You know, the answer to this really depends on how your dentist's office is set up to do the visits. The real fear should be from the dentists. They are going into your mouth and have, you know, they're being exposed to germs in this way, which can be very dangerous for them. So most dentists are either doing telehealth visits, virtual visits, and not many are doing visits in person. But if your dentist, come May, at some point, feels that it's safe to have you come in, then I would say you can go in, because the real danger is really not to you, but more to the dentist. If the dentist is taking all the proper precautions and has the right PPE, then, and they feel that they can handle this, then and if they're going to have you come in safely and they're going to social distance and they're not going to have you exposed to any other patients, if they're handling this all in a very professional way with all the safety features in place, then I would say you can follow your dentist's recommendations. La doctora dice que en realidad la única persona que va a estar en peligro no sería su niño, en realidad va a ser el dentista. Muchos de los médicos están haciendo consultas por medio de videollamada. Usted, por favor, recomendable que llame de antemano a la oficina para estar segura que no están cancelando las citas, pero en realidad su niño va a estar bien si el médico está usando toda el equipo de protección personal, y en realidad la persona que va a estar expuesta va a ser el médico. Nurse Martinez, there's another question that I posted in the chat in Spanish. All right. Si mi hijo está muy preocupado sobre esto que está pasando, lo trato de tranquilizar y le explico que todo va a estar bien. Aún así, él está preocupado. Nosotros como padres deberíamos buscar ayuda psicológica. Okay, so the question is, sorry. My child is really worried about the situation. We're trying to make him relax, and we explain to him that everything is gonna be okay.
still he's worried. Also, should we get any psychological evaluation? So that's a great question. And if you have a child that, is very, very worried and you've done the things, some of the things I've talked about, if you've handled it in this way, if you've tried to talk about it, if you've set very good routines in your house, you have a nice schedule, everything is very set and runs smoothly, and your child is still very worried, if you see things like your child not able to sleep properly, if your child's getting up in the middle of the night, they don't sleep through the night well, their mood is very different during the day, they seem rather distracted or they seem very, very distant, if they're not able to eat properly, if you see signs like that, signs where your child's general well-being obviously has been altered, if you see things like that going on, if they're worried to that extent, then yes, I would absolutely tell you that you should reach out and get help. On the registration material that I had included for all of you, there is 3 pages of links to all different types of articles, to centers, information, much of it in Spanish as well as English that you can use as resources to try to get help. So I would refer you to take a look at that additional information that I included. Sí, la doctora dice que su niño sigue todavía muy preocupado después que usted ha seguido todas las recomendaciones que aquí le estamos exponiendo, que usted ha seguido la rutina, ha tratado de mantener un buen ejemplo para su niño, usted también manteniendo su ansiedad bajo control. Si su niño todavía sigue muy preocupado, si no duerme, si no come bien, si usted ve que el ánimo del niño es diferente, cambia mucho de humor, está de muy mal humor, si usted cree que la seguridad de su niño está en peligro, le recomendamos que por favor busque ayuda. En los recursos de la registración de este taller, allí están los sitios que usted debe buscar ayuda para su niño. We don't have any other questions. Dr. Koval, before we close, do you have anything that you want to say before we close? No, I just want to thank all of the participants for joining in. I want to, wish you all to stay well, to stay safe, to do your best, to follow the guidelines. We have no treatment for this illness right now. We have no vaccine. We have no medicine. And all of us are at risk, but some of us are at much higher risk. And all of you living in Hempstead and some of our other vulnerable communities in Nassau County are at a higher risk. There's no question. And so it's up to each and every one of you to take this very seriously, look out for yourselves, look out for your neighbors, and look out for the people that you love. The things that you do affect you, but they affect the people you love even more. So each one of us has to take responsibility and do our very, very best to stay protected. If you need help, if you need to talk more, I'm at the Long Island Federally Qualified Health Centers. I practice in Freeport at our center in Freeport. I'm also the director for pediatric clinical quality for our organization. I'm more than happy to speak to any of you if you do need further help or guidance on anything. So, certainly reach out. And we have lots of other doctors who are also very talented and very happy to help. La doctora le da las gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche en este taller. Ella le quiere dejar saber que si usted necesita apoyo, ella está aquí para servirle. La oficina de ella se encuentra en Freeport. Además, ella es la directora de calidad, del cuidado de calidad que se le brinda a sus pacientes.
Y todos estamos aquí para apoyarnos. Usted sabe que también se puede comunicar conmigo. Yo le puedo dar también apoyo. También tenemos a las consejeras de la escuela que están haciendo un trabajo muy exitoso. Es importante que sigamos las recomendaciones de todos los profesionales, mantenernos al tanto con las noticias para que podamos pasar esta crisis. Ella quiere recordarle que para este virus no hay tratamiento todavía, no hay cura, no hay vacuna, solamente estamos tratando los síntomas y las complicaciones. All right. Before I close, I just want to mention that we are working on another workshop to address, how to deal with children's well-being and mental health during the crisis. So please check on our workshop website often to see about updates. Mr. Scaraya le quiere también informar que la escuela está trabajando para ofrecer un taller de cómo darle ayuda emocional a los niños, así que por favor siga mirando la página de nosotros de internet para que vea el día y la hora de cuándo se va a ofrecer el taller. Okay. So it is important to get the facts, especially during this crisis. Our areas have been hit because of lack of information as well as misinformation from the internet, TV, and unfortunately some public leaders. No one is going to protect us, so we must learn how to protect ourselves first. This session has been recorded and will be on the website for viewing. Check the archive video section on www.ecsworkshops.org. We have more workshops scheduled for next week. There are workshops next week on affordable healthcare and government assistance, as well as how to apply for unemployment benefits. Please join us for these workshops. I want to thank Dr. Koval for presenting, Sherry Grant from LIFQ-HC for organizing this event, and our wonderful Nurse Martinez for translating tonight. Es importante conocer los hechos, especialmente durante esta crisis. El condado de Nassau, el área de Hempstead ha sido afectada grandemente debido a la falta de información, por la información errónea de la internet, en la televisión y hasta algunos líderes políticos públicos que nos han mal informado. Nadie nos va a proteger si nosotros no lo hacemos nosotros mismos. Este taller ha sido grabado y estará disponible en la página web. Por favor, consulte la sección de videos archivados en www.ecsworkshops.org. Tenemos más talleres programados para la semana entrante, talleres sobre atención médica accesible y asistencia gubernamental, así como solicitar beneficios de desempleo. Por favor, únanse a nosotros para estos talleres. Le queremos agradecer a la doctora Koval por su presentación, a Sherry Grant, ella pertenece a las clínicas federalmente cualificadas por organizar este taller, al señor Scaraya, que él también ha sido organizador de este taller, y a la enfermera Martínez por traducir esta noche. All right. Thank you, Dr. Koval. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Thank you. Thank you, Dr. Koval. Thank you, Sean. Thank you. Good Adios, night. everyone. Adios.